Moving to Singapore was probably like the hardest thing I had to do, like up to date, because it's like a lot different from back in Perth. Singapore is more fast paced, whereas like Perth is more like laid back and all that. My first few days, I was a little nervous, and because it all was strange, it's totally different with my life from my country, but it was okay after that, because I see that the people here is very friendly. Singapore is a city, so in terms of lifestyle, like the cost, yeah. For example, if I want to eat ice cream in Penang, I can just eat anytime I want. And over here, I have to think twice. Yeah, it was much harder than I thought. So that was quite hard for the beginning. I think the climate, the weather, should be aware and bring umbrella, because you never know when it rains. I miss my family. Yeah, at that time as a girl, in the first time away from the family, I felt I cried. But at that time, then by and by, I meet my friends. I go around my areas, so I get familiar with the lifestyle, the people, the culture. I have to be totally independent in Singapore. Means I have to do all the domestic things. Soon I'll be living just with my dad. I'll be living here alone. My dad travels a lot, and it's all up to me to do my work, and no one's telling me what to do. I think the skill, like I can learn to live alone without my parents beside me, and my parents think that helped me to grow up. The workload, it's a lot more intense here. In most schools over here, when you go for a lecture, you just go to class, you sit there, listen to the teacher, take notes. In curtain classes, we are encouraged to ask questions and interact with the teachers. You have so much more freedom here. I mean, the lecturers won't like push you to do your work. He just give you a deadline and you have to hand it in. You know, in high school, they just push you until you hand it in. In high school, the teachers, is very strict. And in your university, you get to choose what you want to do. The timetable, it's a lot different. I have only 12 hours a week, and at high school I had to do 9 to 4 every day. They actually expect you to do your own research and, you know, have your read before you come to classes and stuff like that. The teachers here, they encourage you to share your own ideas. So no matter it's right or wrong, if you have any ideas, you're free to talk up in the class. G'day. Welcome to Crystal Clear Mathematics, where it is easier than you think. I'm your host, Graham Henderson. Principle number 1, study without distractions. Try to find a time and a place where you can study with as few distractions as possible. Now, the location may be your bedroom or a dedicated study room. It could be the living area after others have gone to sleep. It may even be outside or at a friend or relative's place nearby. It could be a quiet room at school before the day starts or at the end of the school day, or in a quiet part of the local library. I've heard of students studying in all these places. In terms of time, you might choose to study before school, before your evening meal or after your evening meal, or even after others have gone to sleep if they go to bed early. Give some thought to building your daily routine around when you can find such a place and a time free of distractions. Your study will be that much more effective. Principle number 2, use a comfortable table and chair. Posture is incredibly important when studying. Slouching in your chair or slumping over the desk while you're studying has been shown to restrict free breathing and to decrease your alertness. And alertness is vital because it allows you to achieve better results in a shorter period of time.
Make sure that your chair gives good lower back support and that your table and your chair are at a good working height. Ideally, you should be able to put your feet flat on the floor or on some footrest, and the table should be just above elbow height. Principle number 3. Control your exposure to electronic media. Most top students control their use of the computer and social media. Some choose to have the computer in another room, so they have to change rooms to look something up. Some turn their mobile phones off while they work. Some even resort to having their friends or their family change the password to their Facebook account each term, or in some cases for the entire last year of school. Hardly any top students study near the television. When you think about it, how many people do you know that practice their basketball or a musical instrument or something else of importance while watching television? The truth is that watching television hinders how well you learn. And deep down, most students know this, but they watch television because they're more interested in getting their homework done and out of the way than they are in learning or mastering it. If you want to be a top student, you can see that you have a choice to make. Now, not all social media is bad, and it's certainly not bad all the time. But while you are studying, I've known some students who have used Facebook or Skype very successfully while doing their homework and discussing their work with friends. That may work for you as long as you're disciplined enough to resist the temptation to simply socialise. If you're determined to become a top student, make sure that you have control over your social media. Principle number 4, study alone. Most top students do their serious study alone for the majority of the time. This will vary according to your learning style. Some top students also spend time with a study buddy or a small group of similarly minded friends on a semi-regular basis, and they find that having discussions with these friends helps a lot. Principle number 5, study quietly. Most top students study in silence. A few will listen to music, but almost all of them will turn the music off when they have serious study or memorising to do. Of those relatively few students who listen to music while doing their lighter work, the majority will only listen to instrumental music. If you listen to soundtracks for songs, you'll find yourself singing along to the music anyway, and that is going to lower the quality of your study. My personal recommendation, from what I know of brain and memory function, is that you not listen to songs while studying mathematics, and preferably study mathematics in silence. From chatting with top students and reading the results of surveys where they've been interviewed, the majority of them, I'm sure, would agree. Principle number 6. Choose fresh air and natural light where possible. Most serious students like an airy or open and naturally lit room. Now, of course, at night time, when most of us choose to study, if you can, be very careful of your choice of artificial light. Some students, particularly those with certain forms of dyslexia, develop significant eye strain and tiredness when working under fluorescent light in particular. Bright lights also reduce your eye strain. If you're able to and can afford to, experiment with a variety of lights to find ones that will help you. Also, try to ensure that you don't have high contrast shadows over your working area. It's good to have a desk lamp, and make sure that the lighting comes from your left if you're right-handed, and from your right-hand side if you're left-handed. This simple arrangement reduces the size and the intensity of the shadows in your work area, and it helps reduce eye strain and tiredness. Finally, principle number 7, take regular breaks. Your body and your mind need regular change. Take time to rest your eyes, exercise and stretch a little, socialise a little, or simply rest and relax before you get back into your study. So there they are, 7 very practical and common sense things to consider
when preparing to study. If you want to be a top student, seriously consider what I've shared here. You may find some other options that suit you, but be aware that most top students have found by experience that following these principles. Như thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc, rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, v.v. đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các cái thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quang cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập, nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên, và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global đã tạo đủ mọi điều kiện, tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam
thắc mắc giấy tờ, học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh visa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường, hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, đó, qua ghé trạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, để góp phần thêm tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.